eu tava navegando no YouTube, apareceu pra mim este vídeo, eu fiquei interessado, eu quero ver em live. Zé da Manga. É um cara, né? Um cara profissional de calistenia, imitando exercícios que personagens de anime fazem, pra ver se é possível ou não. Bora ver essa brincadeira. Vídeo patrocinado pelo Zé da Manga. Opa, tá sem som. Tá em inglês, né? Mas foda-se, vocês conseguem entender. How hard are anime exercises in real life? Well, in this video we'll show you 15 moves from the most popular Caralho, esse rapaz, ele é muito, né? Elástico. animes and mangas and rank them from easy to impossible. Perfeito. Of course, we will also show you how to practice and achieve these moves by yourself. Baseball bat, pequeno baseball bat. So let's start right away with the easy Vamos começar com o fácil, né? Tu gosta de BAKI? Cara, eu vou fazer a maratona BAKI aqui em live alguma hora, eu vou ver tudo de BAKI em live, tá? exercises. Igual eu fiz com o show. And first we have squats. The squat is one of the most natural and comprehensive movements Mas ele vai lá embaixo, né? Eu não consigo ir tão baixo assim, não. the human body is Esse careca, ele senta, tá? capable of. Squatting is a lower body dominant movement, but you will also need some of the upper body muscles to stabilize your spine. Perfeito. Squatting deep also requires some mobility and flexibility Eu sou assim no computador, né? Eu mesmo agora tô assim, ó. Todo torto. that many people, especially in the Western world, lost. The good news is, you can always regain this ability Não, para com essa porra, through irmão. consistent training and by simply including Caralho. deep squat movement patterns into your daily life. Que isso, irmão? Quem que escova o dente assim, cara? Tá maluco? O papo do cara. Besides this aspect, squats Que isso, inchado? Para, are cara. relatively easy when done with your own body weight. So it Perfeito. should be no problem to do them, even if you're not working out regularly. Isso é fácil. Next in the easy category are sit-ups. Isso aí também é tranquilo. Qualquer Sit-ups um are a consegue. classic Mas old-fashioned dói. Cara, eu sinto uma dor na barriga quando acontece essa porra. exercise, but have a bad reputation because they are Meu estômago fica queimando, sei lá, often mano. done wrong. To do A musculatura da it barriga, tá right, ligado? reduce the momentum as much as possible and don't pull your neck with Tem que doer? Ah, que your isso? hands. If you want to train your abs in the first place without involving the hip flexors too much, É o objetivo? it's still better to Mas aí eu chego pro professor e falo: Professor! Eu me caguei nas calças! focus on different variations of crunches instead. Now we are moving up to the medium category Medium. with Vamos lá. push-ups. Isso aí é de boa. Quem nunca, This né? movement is considered a staple to effective workout routines. Isso é tranquilo. It's simple yet effective. Push-ups also target many muscles at once, but mostly Fácil. work your chest, triceps, Eu não consigo? Que and isso? shoulders, while your core has to stabilize your body at the same time. If you can't do any push-ups yet, just start by doing them on your knees or Isso aí é tranquilaço. do incline push-ups Faço nem 10. until you get stronger. Ó. Talking about push-ups, the first exercise in the hard category are clapping push-ups. Esse daí eu não consigo, não. Esse aí é This sacanagem. exercise is mostly about explosive strength Esse aí eu caio de cara no chão alguma hora, and tá ligado? requires a good push-up E aí eu me ferro total. performance in the first place. Eu já me caguei fazendo leg press. Foi vergonhoso. Cara, tá vendo como é que vocês se perdem legal aqui no chat do So nada? you need enough strength to be able to push yourself high enough from the ground, not only to do the clap, but also to move your arms back to the starting position. Proper joint control is also very important, so that you don't smash into your joints and stabilize your body on the Ah lá, tá vendo? Tu vai... way down. To learn this exercise yourself, improve your basic push-up count to about 15 reps Esse é maneiro. and start practicing hand-release push-ups to work Uma vez eu fiz tanto abdominal que fiquei sem cagar uma semana. on that explosive strength. Tu comprimiu o teu intestino, irmão? If you want a more detailed guide to learn most of the exercises in this video, Olha que espertinho. check our calisthenics Ele tem um aplicativo, ele quer ganhar dinheiro. online courses on caionomichi.com. No matter if you need more Caralho! mobility, strength, or even balance, our day-by-day programs will get you results. Tá bom, irmão. Segue. Alright, we stick to push-ups with the next exercise, but this time done with only one arm. Esse é complexo. One arm push-ups Se é difícil pra mim com duas mãos, imagina com are uma. more than twice as hard as the regular ones and require way more core strength and Esse é stability,
especially when done with strict form. Eu sou esse primeiro aqui, ó. Eu sou o primeiro. Esse aqui não. O de lá. Esse aqui não. Porra, eu não consigo apontar. Esse aqui. Ela precisa ficar toda arreganhada, assim? If you can't do this exercise by now, não. Try easier progressions like archer push-ups or incline one-arm push-ups first. The next exercise in the hard category is esse aí é, pra mim, the legless rope climb. The rope climb requires you to esse é impossível. Release one isso aí não dá. hand Isso from aí the é rope coisa de crossfiteiro. to hold yourself with the other one. So for this short moment, you have to hold your complete body weight with just one arm. If you're doing it with straight legs in an L-hang, it even gets harder, because you need more mobility esse é difícil demais. as well as abdominal strength to stabilize this position. Of course, this kind of rope climbing is very hard, so in order to reach this level, you have to make it easier to build up strength in the first place. Okay, let's move on to the very hard category, and here we start with handstand push-ups. Ó. Wall-supported handstand push-ups are already no piece of cake, but doing them freely... Pô, isso daí precisa disso? Eu acho que isso aí é desnecessariamente... Se bem que é calistenia, né, mano? Calistenia você aprende a controlar teu corpo, né? Então eles têm que fazer essas paradas. Skyrockets the difficulty drastically. So you not only need a lot of shoulder strength to push your complete body weight up and down... Michi tá envolvido com crossfit? Não, cara. Eu faço só musculação mesmo. Tipo... mais regrado. Não faço crossfit, You also need good hand balancing skills to stabilize... Tá ligado que ele tá usando a terra como peso, né? É a tal da gravidade, né, your irmão? body the whole time. Ele tá usando o próprio corpo como peso também. A cabeçona vermelha, ele só tá tendo um AVC ali, mas tá tudo bem. To learn this move, build the basic strength with pike push-ups, and of course work on your free handstand balancing skills as well. Esse é bom. The next exercise are weighted push-ups. Push-ups with a 20 kilo weight vest are already not that easy, but imagine how hard it is to do isso aí é coisa de with brother. another person on top. Of course, the difficulty varies a bit, depending on the body weight of the person you're pushing up and down. Esse daí é bom. Esse daí é bom. But even if this person is a lightweight, it is still pretty challenging. If you want to try this exercise... Mano, é muito difícil fazer exercício. Como isso pode ser natural do ser humano? O corpo devia evoluir pra nós viver no TikTok. Cara, assim, no início é difícil, tá ligado? Mas quando tu pega a rotina, velho, acho que fica tranquilo, tá ligado? É que você precisa começar num ritmo leve, né? Se você sempre foi sedentário e nunca fez nada, tu tem que começar no ritmo leve. Se tu querer começar já, tá ligado? Lá no alto, no lau, tu vai se fuder legal e tu não vai curtir. Mas pode começar caminhando? Pode, cara. Já é um exercício, né? Movimentar o corpo já é alguma coisa, cara. Qualquer coisa simples já é uma coisa, é um início, é um começo. E aí você vai, né, com o tempo. A calcinha do cara tá vazando, para, cara. E aí, saiu o tchan. Start practicing with a weight vest or try easier versions of the partner push-up with esse daí é bom demais. you don't have to move the Esse daí é legal demais. complete body weight. The next exercise in the very hard category is the one-arm pull-up. This exercise requires an immense amount of esse daí não dá, relative strength. Esse é impossível. Because you're pulling your complete body with esse daí eu acho que se eu esticar demais meu braço, eu vou sentir meus músculos romperem e eu vou morrer. just one arm. To be able to do that, you first have to master regular pull-ups to a point that you can do them with ease. Isso é difícil? Não, com certeza é difícil. After that, pô, mas Rexil, vem cá, quando tu vai malhar, tu faz alongamento? Na minha academia, eles não indicam alongamento não, cara. Eles só falam, vai lá e malha. it becomes very important to work on your Tem que alongar? Me ensinar errado? back strength with more advanced exercises like typewriter pull-ups or archer pull-ups. Next we got the bend arm planche to L-sit. Esse é duro. This exercise mixes shoulder with core strength and lower body mobility. The bend arm planche is Claro, os caras da tua academia estão que nem cachorro louco cuidando das 7 e 10, papo reto. Caralho, porra, que preciso, hein? often mistaken for the elbow lever because they look very similar Alongamento é pré-treino? Como é que alonga? on the first view. In both exercises you hold your body in a horizontal position,
But the bent arm planche is much harder because your elbows are besides the body while you support yourself on them in the elbow lever. When it comes to the L-sit, you need decent straight leg quad strength and mobility in your hips. The hardest part of this move is the fluid transition between the two elements, and this gets even Pô, tá vendo aí? Alongar é mó importante, os caras não ensinam, pô. harder the Alongar. closer you are to the ground, especially if you have short arms. If you want to start practicing this exercise, start on parallels with a decent height and break down the movement into easier progressions. Ó. Carai. O Goku fazia isso aí? Next we have the famous BAKI pose. Pô, isso aí é duro, hein? This move requires good wrist stability, shoulder strength, balance and some mobility. I just recently learned this pose and I always start every set by twisting my upper body and holding it for preparation. This relaxes the muscles around my spine and allows me to reach deeper with the elbow. I also hold it with a more straightened arm, which needs a little more core strength but feels easier to balance for me. The hardest part of the BAKI pose was to find the proper body position and the right center of gravity. Pô, nem o profissional consegue. In the beginning, I always fell towards my shoulder and it took me some time to balance myself correctly. Calma, ele vai conseguir. If you've never tried this move before, I suggest starting with an easier progression. Com dois braços vai. And simultaneously work on your wrist Esse aí é bom. stability, as well as spine and hip mobility. Na minha cabeça é impossível. Não, esse daí é impossível. From BAKI is done with crossed legs. Isso aí é impossível. This move could also be in the hard category, but what makes it so difficult is holding it on your thumbs. Esse aí não dá, com o dedo não dá, pô. This kind of finger strength requires very specific training and also comes with a higher risk of injury. Isso aí tu vai quebrar teu dedo. If you're doing it on your hands or fists, é tudo baseado em BAKI? Não, treinamentos de anime no geral. It's way easier, but still not a beginner exercise. Caralho. To be able to do it, you need good hip mobility. Eu não consigo fazer isso com minhas pernas, eu acho. Eu não tenho essa flexibilidade. Straight arm shoulder strength. Perfeito. And some balance. To build the foundation for this move, start with practicing the frog stand. Cadê o treino do Assista? Caralho. And switch to the tuck planche later. Of course, it's also important to work on your hip mobility to be able to cross your legs. Ninguém liga pro Assista, cara. Para com essa porra. Que isso, cara? Vai quebrar tua perna, cara. Para com essa porra. Mobility, cadê o treino do Deus? The BAKI wall split is the next exercise and looks like a mix of que isso, rapaz? Front and side split. Que isso, cara? The major difference is that you need to take the position actively. So you have to kick up your leg against the wall. Esse eu fazia? Que isso? And then move into the split. This needs more active mobility than a split on the ground because your eu não consigo, não. weight pushes you less down. Vai cagar onde? This move is beneficial for martial arts and you can learn it or support your progress by working with exercises like the horse stance, hurdle sit switches. Perfeito. Ó! Caralho. Uma sentada mais diferenciada. Ah, a pancake é boa. Or the pancake side switch. Imagina cagar nessa posição. Para, cara. Por que vocês são assim, velho? Okay, now it's time for the impossible category. É impossible. Vamos lá. And here we start with one-arm handstand push-ups or one-finger handstand push-ups. This take is a bit controversial, but we've seen no one until now that is actually able to do a clean, free one-arm handstand push-up. Yeah, if you're performing it with a very limited range of motion like in Hunter x Hunter or use other ways for compensation, it's doable. But a real free one-arm handstand push-up is out of the question. Oda gênio. Of course, this move gets even more unrealistic when it's done with just one finger o Zoro é maluco. Or on your thumb. The next impossible exercise... Bingo! Caralho, não tava esperando, velho. Nossa, agora eu fui pego de surpresa. Bizarro. Exercise is the sword practice of Guts and Zoro. Guts' sword, called the Dragon Slayer, has an estimated Caralho, 130 quilos a espada do Guts, tá? weight of about 300 pounds, and let's not even talk about the weight that Zoro is moving in his training.
To get an idea how hard this actually is, try some sword swings with a regular barbell without any kind of additional weight. Caralho. If you grab the barbell with both hands on the further end, the difficulty skyrockets and it gets 20 extremely hard to even... O cara não consegue levantar 20 quilos. Eu, ó. Na remada? Puta que pariu. Eu... Muito even quilo. just lift it up in the air. Tem um cara no TikTok que tenta. The last Qual cara? Manda o link aí. impossible exercise is Yujiro Hanma's swim practice. In the anime, he swims for a whole hour with an estimated speed of 20 kilometers per hour. To put this into perspective, no human that ever lived was able to hit a top speed of more than 10 kilometers Se o Oda desenhou é porque ele consegue fazer? Mano, eu tenho certeza que o Oda não consegue esticar o próprio braço. per hour. This means that Yujiro is not only swimming twice as fast as the best Olympic swimmers, he also maintains this speed for 1 hour straight. Okay guys, if you want to master most of the exercises from this video, make sure to check our workout programs on caionomich.com. If you enjoy our content, please leave a like and of course subscribe and activate the notifications. Bom vídeo, cara. Gostei. Gostei dessa bobeirinha, tá? Gostei bastante, cara. Bom vídeo. Thank you. I like. Adorei, adorei. E adorei.